seemed like a lot of time in the D zone tonight. It's never been easy against the Kings lately for you. How can you explain it? I don't know. I thought we did a lot for them tonight. I thought we were, turning pucks over, not executing, just giving it back to them, and thought, we still had a chance to come back in the game, and they weren't really. I didn't feel like they were breaking us down that much. Just got down and couldn't claw our way back. The other day, Marty talked about the game against Philly, saying that it was probably the worst of the season. How would you compare tonight compared to Philly? I don't know. I don't know. I didn't know he said that, but I think we just kind of weren't executing. Like I said, I don't know. I can't really find another way to describe what just happened. So yeah, it's frustrating, and we gotta be a lot better with a good team coming in next. Thank you. Ça marche quand même pas. Oui, je pense que c'est une équipe qui ont de l'expérience, ils ont beaucoup de vétérans. Ils ont joué de la bonne façon, ils ont joué un meilleur match que nous. On manquait d'exécution, puis quand tu joues contre une équipe comme ça, tu n'as pas d'exécution, ben, tu passes moins de temps dans la zone offensive. Sens-tu que depuis quelques matchs, cette exécution-là fait défaut? Vous avez très bien joué contre l'Utah, mais est-ce que as-tu l'impression que dans les derniers groupes de matchs, il y a quelque chose qui fait défaut? Je pense pas comme ce soir, non. Je pense que ce soir, ouais, c'est plus flagrant, mais non, je pense pas que depuis 3-4 matchs, là, on a peut-être un peu, mais pas 60 minutes. Là. Ça serait réducteur de dire que c'est juste les 3-4 minutes qui ont fait la différence ce soir. C'est plus que ça qui manquait pour vous autres. Oui, c'était pas. Je pense qu'ils ont sorti plus fort que nous autres, puis ils ont connu un meilleur match que nous. Merci. Merci, Alexandre. Merci. Zone because they clog it up, and trying to get pucks behind their defensemen and go to work from there. I think it started early when we had a few turnovers there, and they kind of got momentum. But I thought their goalie played really well tonight. We had her looks definitely. I just like I said, like they wanted it more than us tonight. To which extent would you say that the penalties in the first half of the game also contributed to Yeah, for sure. Yeah. We have back-to-back power plays and then back-to-back penalty kills. It can go either way. Take what you can get from it. I thought we had some really good looks on the power play, and then obviously, killing the kills out there gave us a little bit of momentum to close out the period, but kind of came in here, regrouped, and then another slow start to the second. Josh, it's been 6 years since you guys won against the Kings. Yeah. Is there anything particular about them that's made it a challenge? Yeah, they're just well coached. Obviously, they play a well structured game. Like I said from before, we talked about being careful in the neutral zone because they do a really good job in that way. But they wait for you to turn over and then they strike. So they played a good game tonight.
n'ont pas répondu là-dessus. Bonsoir. Salut Martin. Est-ce que c'est la maturité et le jeu des Kings, tu penses qu'il a fait la différence ce soir ou c'est vous autres dans votre exécution? C'est un petit peu de tout, je te dirais la différence. On a dormi au gaz, je te dirais, 3 minutes en deuxième. Puis eux autres, l'équipe de vétérans, mais ils ont fermé ça assez. Ils ont fermé le jeu. C'était pas facile. Puis notre exécution n'était pas là pour briser ça, l'autre bord. C'est pas un peu réducteur, dans le sens de penser ça, que ce 3 minutes, 4 minutes-là fait la différence. Vous n'avez quand même pas généré beaucoup à l'attaque. Non. Surtout après ça. La première période, on a généré, mais après ça, quand ils ont pris l'avance, c'était dur. On n'avait pas l'exécution pour aller fabriquer des jeux. Là, on n'était pas là côté exécution. Ça prend l'exécution. Si tu vas jouer contre un groupe qui va serrer les choses complètement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire les petites passes et tout et ça. C'est une équipe de vétérans. Je pense qu'ils ne sont pas faciles à jouer contre quand ils mènent par 2-3 buts, surtout en troisième. Justement,
Je ne sais pas si tu crois à ça, ce concept-là, là, disons la bête noire de votre équipe, là, vous êtes 0-9, puis moins 25 au différentiel contre eux depuis les 5 dernières années. C'est-tu quelque chose auquel tu crois? Il y a une équipe. Je suis content qu'ils soient dans l'Ouest. Ouais. Je crois à ça. Pas nécessairement. T'sais. On va avoir une autre chance cette année. Tu parlais de l'exécution juste avant. Ce soir, c'est seulement 22 tirs. Un petit peu une tendance dans les derniers matchs. Est-ce que ça, c'est justement un produit de l'exécution qui fait peut-être Un petit peu, oui. Mais on a quand même eu 36 plus 22. On a essayé de tirer 58 fois, je pense. Tu sais, il faut trouver une manière de pogner le net puis pas de se faire bloquer. Mais c'est pas qu'on a eu une soirée où on n'a pas essayé de lancer. Là. Mais ça prend l'exécution aussi. Been talking recently about almost plays when you're leading, but did you feel that even though you weren't leading, that there were too many almost plays that were going the other way tonight for your team? Various points in the game, but I mean, just generally, it seemed like a lot of your passes in the offensive zone were landing on their sticks and going the other way. Yeah, and I feel like our lack of execution. I think when you're chasing the game in the third, you're going to have more almost because you should take a little more risk. And with that risk that we took, we couldn't connect. But, yeah. Is there a point in when you feel collectively as a team that your execution is not there, that you don't have it tonight? What should you do to adjust to the fact that you're not quite sharp? I mean, I feel like try to get pucks to the goal line as much as we can. Trust the forecheck, go win a puck, start the O-zone, try to get shots through. You know, I don't think that we want to completely stop playing just because we're not executing at the moment. There's still time left in the game. I think we have a confident group that we can find our execution. We just didn't find it tonight. Marty, we saw Demonov out there with Suzuki and Caulfield near the end. Is that switching things up, sending a message, juggling? Yeah, I mean, I think I was switching things up, just see if something stuck there. You know, just coaching at that point in time, trying to read where we are and who's going. Is that something sort of in the back of your mind this season? That this is a chance? I mean, it's not the first time I do that. Yeah. Sam's slowly been building his confidence up, but to have a game happen like this as it's coming up a bit, are you worried at all about his confidence when the team kind of performs that way in front of him? No, I don't think I'm worried. You know, I think we have two goalies. You know, we've played pretty well as a group. We weren't sharp in front of Monty tonight. You know, so no, I'm not worried. Merci, Martin. OK, merci. On se reprend demain.